హే హాయ్ గైస్, ఈరోజు మనం సోలార్ లైట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నాం. దానికి కావాల్సిన కాంపోనెంట్స్, రిజిస్టర్స్, ఐసీస్ అన్నీ ఇక్కడ ముందుగానే రెడీ చేసుకున్నాం. గైస్, ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ 100% వర్క్ అవుతుంది. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. సరే చూపిస్తాను. గైస్, ఇదే గైస్ డయాగ్రామ్. మీరు దీన్ని చూసి అర్థమవుతుంది, చూడండి. నేనేరా మావా, ఏమైంది? రైట్ గైస్, వాడిని పక్కలో పెట్టేసి మనం ఈ డయాగ్రామ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. గైస్, దానికి సంబంధించింది ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్ అంతా ఇందులో ఉన్నాయి. ఓకే, మనం వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఆల్రైట్ గైస్, కంప్లీట్ చేసేస్తాను. మీరు చూడొచ్చు, డయాగ్రామ్ కూడా చూడొచ్చు. ఇప్పుడు ఒకసారి దీన్ని టెస్ట్ చేసి కూడా చూద్దాం. గైస్, మీరు దీన్ని చూస్తే మీకే అర్థమైపోతుంది, చూడండి. అండ్ గైస్, ఇప్పుడు నేను సోలార్ కనెక్షన్ ఇస్తున్నాను, చూడండి. ఇది వచ్చి 5 వోల్ట్ సోలార్ ప్యానల్ అనమాట. ఓకే గైస్, ఇప్పుడు బ్యాటరీ కనెక్షన్ ఇద్దాం. గైస్, ఈ బ్యాటరీ వచ్చి 3.7 వోల్ట్ బ్యాటరీ. మనం ఈ బ్యాటరీ యూస్ చేస్తున్నాం. గైస్, మనం ఇప్పుడు ఈ ఎల్ఈడి యూస్ చేస్తున్నాం. ఇది వచ్చి 2 వాట్ ఎల్ఈడి. గైస్, ఇప్పుడు బ్యాటరీ కనెక్షన్ ఇస్తున్నాను, మీరే చూడండి. చూసారు కదా గైస్, ఈ లైట్ గ్లో అవుతుంది. గైస్, మీరు చూడొచ్చు, నేను సోలార్ మీద చేయి పెడితే లైట్ గ్లో అవుతుంది అనమాట. ఇది డే అంతా ఛార్జింగ్ అయ్యి నైట్ అంతా లైట్ వెలుగుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు దీన్ని ఒక చిన్న బాక్స్లో పెడదాం. ఆల్రైట్ గైస్, ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఒక చిన్న బాక్స్లో సెట్ చేస్తున్నాం. For the world with the light coming in, bend it before we break. Don't you know you and
గైస్ కంప్లీట్ చేసేసాను. చూడొచ్చు మీరు, చెయ్యి అడ్డం పెడితే లైట్ వెలుగుతుంది, వెలుతురు పడితే బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ బాక్స్ బయట ఎక్కడన్నా ఒకసారి ఫిక్స్ చేసి చూద్దాం. ఆల్రైట్ గైస్, మనం ఇక్కడ ఫిక్స్ చేద్దాం. గ్లూ గన్ వేస్తున్నాను. అండ్ గైస్, ఇది ఎలా పనిచేస్తుందంటే ఎప్పుడైతే సోలార్ నుంచి పవర్ కట్ అవుతుందో అప్పుడు ఎల్ఈడి గ్లో అవుతుంది అనమాట. అలా ప్రోగ్రామ్ చేశారు ఈ ఐసీ. అండ్ గైస్, మనం దీనికి ఛార్జింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే సోలార్ ప్యానల్ ద్వారా బ్యాటరీకి ఛార్జింగ్ ఎక్కుతుంది అనమాట ఆటోమేటిక్గా. మనం దీనికి ఎటువంటి ఛార్జింగ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. It would mean everything to me if I do. Tired of hearing excuses you're making. Future is set, it is mine for the taking. Spending our lifetime living on. ఆల్రైట్ గైస్, దాన్ని అక్కడ ఫిక్స్ చేశారనమాట. ఇప్పుడు నైట్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేద్దాం, అసలు ఇది పని చేస్తుందా పని చేయదా అనేసి. చూడండి, నేను చేయి పెడితే కూడా గ్లో అవుతుంది. చూద్దాం ఇది ఎలా పనిచేస్తుందో. నైట్ వరకు వెయిట్ చేద్దాం. ఆల్రైట్ గైస్, నైట్ అయిపోయింది. చూద్దాం పనిచేస్తుందో లేదా. గాయస్, పనిచేస్తుంది. నేనైతే ఎక్స్పెక్టే చేయలేదు పనిచేస్తుంది అనేసి. చూడండి, బాగా పనిచేస్తుంది. ఓకే గైస్, ఈ చిన్న లైట్తో ఒకసారి టెస్ట్ చేద్దాం. లైట్ పడితే లైట్ ఆఫ్ అవుతుందా ఆఫ్ కాదా అనేసి చూద్దాం. ఆల్రైట్ గైస్, వర్క్ అవుతుంది. నేను ఎప్పుడైతే ఆ లైట్ సోలార్ ప్యానల్ మీద వేస్తున్నానో అప్పుడు లైట్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే ఆ లైట్ రిమూవ్ చేస్తానో అప్పుడు లైట్ గ్లో అవుతుంది. చూడండి. అండ్ గైస్, మీకు చెప్పడం మర్చిపోయాను, ఆ స్విచ్ ఎందుకు పెట్టడం అంటే మనకి ఎప్పుడైతే అవసరం లేదో అప్పుడు ఆ స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తే ఎలాంటి రియాక్షన్ జరగదనమాట. మనకు అవసరం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే స్విచ్ ఆన్ చేస్తే లైట్ ఎలగడం ఆఫ్ అవడం బ్యాటరీకి ఛార్జింగ్ ఎక్కడం జరుగుతుంది. అండ్ గైస్, ఈ వీడియో ఇంతే గైస్. వీడియో ఎలా ఉందో కామెంట్, లైక్, షేర్ చేయండి గైస్. అండ్ ప్లీజ్ గైస్, నాకు సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.